நான் சொல்லவா சார்? ஓகே. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणकरुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं ज्ञानशान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुधान्वकम् रामो राजमणि सदा रामेणाधिगतान् रामाय रामानारायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे सदा भवतु ओ राम मामुद्धर without it letter sakara us abhyambyas abhyambyas at goes off that's one. உங்களோட வால்யூம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஜென்னி. சரியா ஃபுல்லா கேட்கறது இல்ல. ஓகே, பிரேயர்ங்கனால பரவாயில்ல. ஓகே இன்னும் ஒருத்தரோடது வந்து எக்ஸ்டர்னல் சவுண்ட் நிறைய குரல் கேக்குறது ஏதோ சார். இன்னும் ஒருத்தரோட ஓபனா இருக்கு, லட்சுமி ரங்கநாதன் மேடம், அவளுக்கு ஓபனா இருக்கு. நாங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கிறோம் சார். மியூட் பண்ணிடுங்க லட்சுமி சார். நீங்க பண்ணல முடியும் சார். கேக்குறதா சார்? அது அப்புறம் போன்ல மெதுவா பேசிக்க போறேன். சார் நீங்க பண்ணலாம் சார், அவளை கேட்கல. பண்ணிட்டான். இப்போ என்னோடது கிளியரா இருக்கா சார்? இப்போ என்னோடது கிளியரா இருக்கா? இப்போ லோவா தான், எனக்கு லோவா தான் இருக்கு. சரி பரவாயில்ல, வில் மேனேஜ். சரி, யாரு படிக்கிறேன்? 179 180 எது எந்த பேஜ்? சார் 182 சார். இல்லையே, வேற மாதிரி சொன்னாலே கோமதி. ஏன் மேடம் 182 இல்ல இல்ல, அதாவது கூட முடிச்சாச்சு. 83 தான் படிக்கணும். ஆமா 82 தான் நம்ம படிக்கணும். 82ல எக்சர்சைஸ் 2ல வந்து 4th மார்க் பண்ணி வெச்சிருக்கோம். அப்படியே? ஆமா, நம்ம 182 இருந்தது. சரி பரவாயில்ல. எக்சர்சைஸ் வந்து நம்ம பண்ணலையே மாங்க. தானே பண்ணிருக்கோம். 81 வரைக்கும் பண்ணலையோ? 82 பண்ணலையேமா. 82 பண்ணலையே. எக்சர்சைஸ் 1ல வந்து அந்த 4th ஒன் சர்வ வித்துக்கலாம் எக்ஸ்பிளனேஷன் சார் சொல்லி நான் எழுதி இருக்கேன் புக்ல. அது ஒண்ணு எழுதி இருக்கேன். எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்து பரவாயில்ல. சரி ஓகே பரவாயில்ல. எக்சர்சைஸ் 1ல வந்து மூணாவது கிராமணி, அது வந்து நீடாகும் போட்டு நம்ம வந்து ஹோம்வொர்க் பண்ணணும்னு போட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம கர்மா பதன்னு போட்டுருக்கேன் நான். ஓகே, அதுலதான் சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. அதுலன்னா 183 போலாம். அதோட முடிஞ்சிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். am I correct? அது வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட் கவர் பண்ண வேண்டி இருக்கா பஞ்சவிருத்தியில? வேற ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல இல்ல, இதோட முடிஞ்சிடும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வேணா ஹல் சந்தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நான் சொல்லுறேன். பட் உங்களுக்கு
அது எல்லாரும் பார்க்க முடியுமா? You all can see. I will also see whether I can share the screen. I will try my best. Share பண்ணாக்க எல்லாருக்குமே பார்க்க முடியும். பார்க்கலாம். Okay. First page in the 183 nini pratyaya அது முடிச்சிடுவோம். Then we will proceed. But இது வரைக்கும் பண்ணினதுல this upapada samasa and the structuring எல்லாம் புரிஞ்சு இல்ல எல்லாருக்கும்? Structuring naka first வந்து karma upapada, அதாவது the first the purva pada will be a karma. Karma na enadhu? That which will be there in the second vibhakti as per our understanding. Karma na it will be object. Kumbham karoti, and the kumbham is the object. அது கூட அந்த கரோதிங்கிறது வந்து நார்மல் சென்டென்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றது. அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி if you want to make it as a single samasa, then the karodiki enna பண்ணும்? Karodiki kru is the dhatu which you have to add an as a pratyaya. An is a which pratyaya? Is it a tadita pratyaya or krut pratyaya? Krit pratyaya. Krit pratyaya. Confuse பண்ணிக்கப்படாது. An pratyaya tadita also is there. That is apatyam puman. அது வேற totally. Okay. It is a krit pratyaya. So kri plus an, it will become kara. And the kumbha will be, kumbham will be the 2-1, which will be kumbha with the same dhatu, the pradipadika, plus is the pratyaya. That pratyaya will go away, supratyaya. So kumbha kara. To the kumbhakara you add su to convert it into pradama ekavachanam. Kumbhakaras, kumbhakaraha. Okay. So that is the first structure. Then second one is what? It is also karma only. That is the purva pada will be karma only. But the uttara pada will be what? ending dhatu. Ending dhatu. Okay. Ending dhatu vandanaka, then this an pratyaya will not come. Adhik badala enna pratyaya varum? Enna pratyaya varum? Ka will be the pratyaya. Ka pratyaya content ennadu? What is the content of ka? Only. Kakara will go by lashakku addatite. So then the formation will take place. Then the next one is again, it is also the sta. Sta is a ending dhatu. Okay? But sta varasamitla, inge vandu variation is the purva pada could be instead of karma, it could be adhikaranam. It could be there in the seventh case. Grihe tishtati. Grihe tishtati inga samayatla what it conveys? What is the meaning of grihe tishtati? Stays at home. One who stays at home. So sentence varasamathila actually tishtati inga samayatla kartarila irukku. So it indicates the person, the agent. Okay, the agent Ramaha, what he is doing? Grahe tishtati. Rama stays in the house. Now other one, if you want to get converted into a samasa, upapada samasa, then we will have the grihe plus ni, the pratyaya, supratyaya, plus the sta plus ka. Then we will get finally grihastaha will be the grihastaha will be the final decision. Okay, this is the third variation. Adukapra irukkiradhu ennadhu?
next is another. What is the variation? ta to kru cause habit adu varudhu ama ta pratyaya is added to what will be the purva pada? kru dhatu. Kru dhatu ta will be added in a specific time. Okay, then the upapada kru added purva pada enna irukano? dvitiya vibhakti ekavachanam. It has to be again karma. It has to be karma. Okay, if we started with karma, we moved to seventh case, again we have come to karma, purva pada. Then the next one is the da what to is gam the da to gam dhat. And with some specific upapada. Okay, specific upapada it is added. Okay, param gacchati. Here also param gacchati samayatli it refers to a person, someone who crosses. Okay, then we saw the quip pratyaya. Okay, next one, and that will be added to some specific purva pada. Okay, it could be anything. Okay, it need not be karma, and it is added to dhatu. That is the difference. Iduvaraikkum purva pada happens to be a pada, okay, in which the sup pratyaya will go away. Now here the quip pratyaya is added to dhatu, and the purva pada will be some specific thing. That's the other variation we saw. Then finally that was the thing, correct, with the quip pratyaya. Now we are at the final one, the nini pratyaya. Okay, it's very widely used also. This will convey the meaning when this nini pratyaya is added in the formation of upapada samasa. It will indicate the person who has got the characteristic of doing that particular thing all the time. That particular time, the particular thing all the time. That is, he is an expert gra mari aidum. Okay, on the meaning level. Okay, so somebody can read it. I will explain as it proceeds. Okay, nini to any dhatu in the sense of doing as one's nature, with subanta as upapada. Supi ajati ninihi tat shilye pratyaya parascha dhatoho. Laukika vigraha and sama. Ore nimisham. What it conveys is supi upapadanga samayatla. The purva pada is any sup. It need not be karma at all. It could be adhikaranam, chaturthi, anyone. And the nini pratyaya is added that shilye. Ade sheelam. Sheelam naka rendu meaning la use pannirukkirathu. Olukkamgra meaning la irukku. Okay, or இன்னொரு meaning வந்து the habit of doing it repeatedly, it become intrinsic power. First example பார்த்தனாக்கா உஷ்ணம் புங்க்தே தத் சீலஹா. எப்பவுமே சில பேர் வந்து காஃபி ரொம்ப ஹாட்டா தான் குடிப்பா, அவளுக்கு சூடா தான் குடிக்கணும். ஸோ he is called உஷ்ண போஜி, அந்த மாதிரி. ஸோ the habit of drinking coffee very hot, or a habit of heating everything very hot. Hot naga not spicy, hot naga suda. Padingo. Laukika vigraha and samasa vrittihi. Ushnam bhunkte, that is hot. Ushnam eats, bhunkte tat shilaha, that nature. Asya asti iti
उष्णभोजी उष्ण प्लस ngस प्लस भुज प्लस निनी ओके இங்கே நஸ் வருது ஞஸ் ஏன் வருது உஷ்ண பிளஸ் ஞஸ் ஏன் வருது உஷ்ணம் பிளஸ் நஸ்னா வந்து இங்க வந்து நம்மளுக்கு இது இல்லையா சார் அன்டினோட்டட்ல ஷஷ்டி வருமே அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்க சென்டென்ஸ பார்த்தானக்கா உஷ்ணம் புங்தே உஷ்ணம் இஸ் இன் த்விதியா விபக்தியில் தான் இருக்கு but when we add a krit pratyaya it will be converted into shashti okay adu ஞாபகம் வச்சுக்கணும் okay so ushnam hot bungte எப்படி அந்த ஃபார்ம் வருது what is it dhatu புஜ் தாத்து அது எப்படி bungteன்னு வருது ஓகே தெரியாது அந்த you are not seen that no அது ஆத்மநேபதேல bungte bungteன்னு வருது தச்சீலஹா that habit that nature இருக்கனக்கு is called asya asti iti finally it becomes a bahuvrihi samasa it's an upapada samasa but it indicates anya pada அதனால தான் asya asti iti சொல்லி போட்டுருக்கு so இவ்வளவும் அதுல இருக்கு we have to remember it correctly okay okay இப்போ வந்து இது வந்து போட்டு கடைசில என்ன ஆகும் mini pratyala what will be the content what will be the eth letters அதுல வந்து content என்னது content வந்து உங்களுக்கு இன்னு தான் content இன் தான் ஏன்னா அந்த இ 1.3.2 அச் அனுநாசிகால போ சந்திரமாவோட இருக்கிறது இங்க வந்து அது போயிடும் சுட்டுல போகும் அப்போ வந்து நாவும் போயிடும் அப்போ இன்னு தான் வரும் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் அஸ்ய அஸ்தி இதி உஷ்ணபோஜி அப்ப சப்தம் வந்து உங்களுக்கு உஷ்ணபோஜின்னு வருமா शब्दम् शब्दं प्रातिपदिका will be उष्णभोजिन् प्रथमा एकवचनं will be उष्णभोजी दीर्घमायु okay appo ushnaభోజిனா the one who has got a habit of eating hot food that is what I mean so it represents a person okay doubt edha irukka yarukavadhu illena proceed pannunga okay सत्यम ट्रूथ वदति स्पीक्स तच्छीलः अस्य अस्ति इति सत्यवादी सत्य प्लस न्यस् प्लस वद प्लस निनी प्रत्यय so the pratipadikam will become satyavadin correct prathama vibhakti ekavachana okay moksham liberation dadati gives tachchilah asya asti iti मोक्षदायी मोक्ष प्लस न्यस प्लस दा प्लस निनी प्रत्यय सो मोक्षदायी शब्द मोक्षदायी ओके அடுத்தது मोक्षम करोति तच्छीलः अस्य अस्ति इति मोक्षकारी मोक्ष प्लस न्यस प्लस कृ प्लस निनी सो मोक्षकारिन शब्द प्रातिपदिका मोक्षकारी प्रथमा विभक्ति एकवचनम अग्रे इन फ्रंट गच्छति गोस तच्छीलः अस्य अस्ति इति अग्रगामी ओके இது டிஃபரன்ஸ் பாருங்க இது வரைக்கும் வந்தது எல்லாமே உஷ்ணம் சத்யம் மோக்ஷம் மோக்ஷம் எல்லாமே த்விதியா விபக்தியில இருக்கு கர்மால இருக்கு அக்ரேங்கிறது என்னல இருக்கு சப்தமியில இருக்கு சப்தமியில இருக்கு சோ அது வந்தாலும் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஓகே ஓகே இன் ஃப்ரண்ட் அதனால அங்க வந்து அக்ர பிளஸ் நீ போட்டிருக்கு யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் அபௌட் இட் நெஸ் வராது நெஸ் வில் கம் ஒன்லி if it is dvitiya vibhakti or prathama vibhakti இருந்தா தான் நெஸ் வரும் ஓகே கிருத் பிரத்யாவர்ஷன் ஃபைன் ஓகே அக்ர பிளஸ் நீ प्लस गम प्लस निनी सो अग्रगामिन शब्दम अग्रगामी प्रथमा विभक्ति एकवचनम कैलासे निवसति इन कैलासा लिव तच्छीलः
asya asti iti kailasa nivasi. Kailasa plus ni upasarga plus vas plus nini. Kailasavasin pratipadika. Kailasavasi prathama vibhakti ekavachanam. உபநாசத்துல வருது கைலாசவாசின்னு. பட் அது வந்து இதுல வரும், ஸ்திரீலிங்கத்துல வரும். படிச்சு பார்த்தா தெரியும். தேர் த நினி பிரத்யா வில் பி யூஸ். ஓகே, ரூப சித்தி கீழே போட்டிருக்கு, ஏற்கனவே புரிஞ்சாச்சு. வேணும்னா படிங்க, வேண்டாட்டா வேண்டாம். தட்ஸ் த மெயின் திங். யாருக்கா ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இதுல? சார் இந்த எஸ் வரைச்ச ஃபர்ஸ்ட் விபக்தியோ செகண்ட் விபக்தியோ எதுவா இருந்தாலும் எஸ் வரும்னு சொல்றீங்களா நீங்க அந்த இடத்துல? ஆமா, அப்படிதானே அது பார்த்திருக்கோம். எய்தர் கர்த்தா ஆர் கர்மா. ஓகே, that will be denoted by the ஷஷ்டி விபக்தி அப்படின்னு. சார் அந்த இடத்துல உஷ்ணத்தை வந்து நம்ம ஏன் உஷ்ண பிளஸ் அம்மா போடாம ஏன் அந்த இடத்துல எஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம? அதுதான் சொல்றேன். நம்ம இப்போ யூஸ் பண்றது வந்து கிருத் பிரத்யா. கிருத் பிரத்யா இஸ் வாட் கோயிங் டு ஃபாலோ. ஸோ கிருத் பிரத்யா வர சமயத்துல இண்டிவிஜுவல் சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற சமயத்துல த்விதியால இருக்கிறது when we form as a one single word, it will get converted itself into sixth vibhakti, karta or karma. When it is joining with a krit pratyaya in forming a samasa, it will be indicated in the shashti vibhakti. Okay. நீங்க முன்னாடி கொடுத்த லெசன்ல பாருங்க, அந்த கிருத் பிரத்யா படிக்கிற சமயத்துல ஒவ்வொரு 2-3 லெசனுக்கு பின்னாடி இந்த நோட்டு கொடுத்திருப்பா. அதை அகைன் படிங்க. ஓகே சார். அப்பதான் கிளீனா புரியும். அதனால இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அந்த கிளாஸ்க்கு நான் வராதனால எனக்கு அது இன்னும் கிளாரிஃபை ஆகல. நான் உங்களோட வீடியோவை பார்த்துட்டு அது பாருங்க. பார்த்துட்டு சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அதர்வைஸ் இட் will get confusing. ஓகே சார். Okay. Any other doubt for anybody? Okay. So shall we start with the Hal this thing? And let me first try whether I can share the screen. Okay, ரொம்ப நாள் ஆச்சு, I have not done that. Let me see whether I can do that. Okay. தெரியுறதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது சார். தெரியுது சார். தெரியுது. சரி, ஆக்சுவலி வந்து அது ரைட் சைடு கார்னர்ல இருக்கு. அந்த நீங்க தான் ப்ராமினென்ட்டா தெரியுது. யாருக்கும் தெரியறதா? எனக்கு தெரியல. ஐ மீன் எனக்கு அந்த விண்டோ தான் தெரியுது. ஓகே, இல்ல ஃபுல்லா பேஜ் தெரியுது. தெரியுதுமா, ஃபுல் பேஜ் தெரியுது. ஓகே, யா எனக்கு தெரியுது. தெரியுது இல்லையா? ஓகே. எஸ் சார். So இது யாரா படிங்கோ as usual, then wherever the explanation is required I will give. Okay, நான் படிக்கிறேன் சார். படிங்கோ.
Hal Sandhi Halanta Shabdaha. Introduction. Being highly phonetic in Sanskrit language, letters, sounds coming into close contact result in some changes. These changes are covered by Sandhi rules. Okay, 1 minute. 1 minute. 1 minute. What is your all understanding of phonetic? What do you understand? What do you mean by phonetic? Structured one. சார் நம்மளுக்கு த்ரோட்ல இருந்து வருது, நாபில இருந்து வருது, அந்த மாதிரி சொல்றீங்க இல்லையா நீங்க? How do you make another person understandable? Sanskrit is a phonetic language. எப்படி சொல்லுவேல்? சிம்பிளா எப்படி சொல்லுவேல்? By the sounds. Phoneme nale sounds, sir. Okay. Seri. How it differs? Can you give an example how it differs from another language? சார் இப்போ வந்து காலே 4 சவுண்ட் குடுக்குறோம் நம்ம. ஒன்னு வந்து கா சொல்றோம், இன்னொன்னு வந்து அதெல்லாம் வருது. அது இந்த டீடைல் கம்மியறது. That is okay. Simply ஒரு பர்சனுக்கு that person doesn't know anything about Sanskrit. எப்படி சொல்லுவேன்? Okay, சரி, நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Let us take English. PUT எப்படி சொல்லுவேன்? புட்டு சொல்லுவோம். BUT பட்டும்போ. என்ன வித்தியாசம்? ஸ்பெல்லிங் என்னது? PUT put. BUT. So that means the vowel in both the cases, vowel is U only. Okay. In the case of put, it gives a different sound. U is not as pronounced as U at all. Are you clear? Clear, Guruji. Clear. இதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. So many examples are there. Okay. Many places the certain sound like the letter H will be silent, R will be silent, S will be silent. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். These are all the things will never happen first of all in Sanskrit. எப்படி எழுதுறோமோ அதே சீக்வென்ஸ்ல the same way the word will be pronounced. This is the first point. Are you all with me? Okay. Yes, sir. Yes, sir. You all agree also, isn't it? The second point would be, for each word, it is very scientifically determined from which part of the sound system this particular word is originating and which part of the mouth it is modulating or it is modifying to give effect to that particular sound alone. If we practice that meticulously, that sound only will come. அதுக்குதான் முன்னாடி வந்து we normally read akuha visarjaniyana kantha. These are all part of the pronunciation in the Sanskrit language itself. Are you all familiar with that? Akuha visarjaniyana. அவ்வளவு தூரம் இல்ல சார். சரி, I have learned it, sir. We have only heard, sir. You have only heard. Yeah, we have. Akuha visar. Akuha. So some other time I may have to take that as a lesson. அது பண்ணி அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாதான் the pronunciation will be பக்கா. அந்த pronunciation பக்கா இருந்தா தான் that person will be suitable for learning Sanskrit. Otherwise the whole meaning might itself will change. For example, the word Shankara and Sankara,
அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து சங்கராங்கல வந்து சிவால வர அந்த ஷகாரா, ஓகே. சங்கராங்கல வந்து சரஸ்வதிங்கிற சகாரா. அது ஒரு லெட்டர் மட்டும்தான் மாறுது. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ககாரா ரேபா ரிமைன் த சேம். So one case it is shankara, in another case it is sankara, but the word meaning is totally different. Shankaranaka sham karoti iti shankara. The one who bestows mangalam is called shankara. Who gives auspiciousness is called shankara. On the other hand, sankaranga samayatla the one who creates confusion is called sankaraha. See the difference. But there are many people who will not know the difference between shankara and sankara, especially in Tamil Nadu, and the whole meaning will be totally different. அதனால்தான் வேத பாடசாலையில வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வேதம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு முன்னால இந்த அகூஹ விசர்ஜனியானாலாம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்து that they know this very thoroughly, அதுக்கப்புறம் தான் they will proceed. அதுக்கப்புறம் of course ஸ்வரம் வித்தியாசம் எல்லாம் வரும். இதெல்லாம் பக்காவா இருந்தா தான் டிஸ்கவர். And these are all things covered by a system called Siksha. Sikshaங்கிறத வந்து it is a separate discipline and it is called one of the upanga for the Veda. 4 வேதத்துக்கு 6 அங்கங்கள். என்னெல்லாம் தெரியுமோ யாருக்காவது? நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். தெரியும் சார். சிக்ஷா, கல்பா, வியாக்கரணம், शिक्षा कल्प व्याकरणं ज्योतिषं निरुक्तं शिक्षा व्याकरणं कल्पं அப்புறம் ஜோதிஷம் வியாக்கரணம் 5 ஆச்சு. நிருக்தம் இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கிறது வியாக்கரணம் is also is a வேதாங்கம். அதே மாதிரி இந்த சிக்ஷா சாஸ்திரம் it deals totally with respect to pronunciation, not only the pronunciation of individual letters and also when the letters come together like ach sandhi, hal sandhi, visarga sandhi, how these modifications should take place within the voice vocabulary system. That is all very well defined. Okay, not only that, வேதத்துக்கு போற சமயத்துல இதெல்லாம் ஸ்வரத்தோட சொல்லுவா. உதாத்தம், அனுதாத்தம், ஸ்வரித்தம் இதெல்லாம் இருக்கு. கேள்விப்பட்டிருக்க இல்லையோ? நம்மளே பார்த்திருக்கோம். நம்ம பார்க்கிற அனுதாத்தா ஸ்வரித்தம் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். வேதத்துல இட் ஹாஸ் டு பி எ பக்கா. அது அந்த ஸ்வரம் தப்பாம சொல்லணும். ஸ்வரம் தப்பாச்சுனாலும் மீனிங் டிஃபரெண்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் இஸ் கவர்ட் பை a separate discipline called Siksha Shastram. There it explains everything. And adupadi sonnadan it give rise to the correct the letter pronunciation, and also when the 2 letters come together, how the modification take place so that the utterance will be easy. It will be hitam. நம்ம சொல்றவாளுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு சொல்லாம ஸ்மூத்தா சொல்றதுக்கு இருக்கும். அதனாலதான் all the Sandhi rules are all is made with this phonetics in mind. How the modulation take place. There are 4 levels the voice the undergoes change within our system. நாபியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு வாய் வழியா வெளியில வரத்துக்குள்ள 4 stages it undergoes changes. Then only finally when we say ka,
all these 4 modifications are taking place automatically in our internal system. Provided we are able to do it properly, then only the ka will be ka. Otherwise it will be something else. So the difference again will come between ka, gha, kha, kha, gha, gha. Ellathukkum paathanaka ungalku with our voice system there will be certain changes will come. Idella is covered by the thing I will some other class edukren. Adanalna Sanskrit is a fully phonetic chain. Okay, that is called phonetic. Puriju appo ellarkum how it is phonetic? Any doubt for anybody? No guruji puriyal. Okay, padinga mele padinga. We have already seen ach sandhi and visarga sandhi. Now we will see the consonant sandhi, that is hal sandhi. All these sandhi rules are governed by Paninian Sutras, which is the basis for the whole Sanskrit grammar. Paninian Sutra is a meta language and makes use of vibhakti notations extensively for specifying the grammar rules. Okay, idu vandu I need to explain. I will do that. So and in the hal sandhi rules vandu without Paninian Sutra is more difficult. Edukalam but konja understand pandrathu correct difficult ah irukum. For example, the 4th of the class we get changed to 3rd of the class when certain thing follows. This is the thing. But this Sutra bhavana irukka samatla easy ah understand padima irukum. But finally this is what is saying. Then we will first of all we have to know what is the 5th of the class, what is the 3rd of the class. All these things will be more confusing. நமக்கு வந்து இந்த பிரத்யாகாரம் எல்லாம் பண்ணினதுனால அது வச்சு பார்க்குற சமயத்தில் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். But only thing is the sutra itself is written in a meta language. Then again I have to explain to you what is a meta language. So the purpose is the Paninian grammar is explaining how the Veda system has evolved. That means the grammar is a descriptive grammar. It is not a prescriptive grammar. You know, you understand the difference between what is a prescriptive grammar and a descriptive grammar. Prescriptive means it prescribes this has to be like this, like this, like this. That means the language has evolved after the grammar. That is called prescriptive. Whereas descriptive grammar is the language is already in existence. Okay, how do we know that language is already in existence before the Paninian grammar? How do we know? Because Sanskrit was already present in the Vedas, right? Sanskrit present in the Vedanga samayathu Veda is in the Sanskrit language. Not even on the time language kuda illa, script kuda kadayadu. Veda is a shruti. Vayala solli kadala kettu padikkiradha the same. The Devanagari script and all came much later. Originally no script at all. Okay, Vadyar solluvar ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் 2 தினம் ரிப்பீட் பண்ணோம். அதே மாதிரி படிச்சு ஃபுல்லா மனப்பாடம் பண்ணோம். எனிதிங் யூ டேக். இப்ப அந்த காலத்துல வந்து இயர்ஸ் பேக் பாணினியன் சூத்ரா இருக்குனாக்கா அஷ்டாத்தியாயி கவர்ஸ் 4400 sutras. So before the teacher starts explaining grammar, that 4400 sutras are to be memorized first. All of them has to be memorized. அதுக்கப்புறம் தான் கிளாஸே ஆரம்பிக்கும். அப்படி பார்த்தோன்னாக்கா நமக்கு இந்த கிளாஸை ஆரம்பிக்கவே முடியாது. ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் மெமரைஸ் பண்ணதாக்கா இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் இயர்ஸ். ஓகே, ஐ எம் கெட்டிங் டைவர்ட்டட். வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், சொல்லுங்க ஜனனி. இப்போ பாணினி தானே
அந்த நம்ம சிவனோட டமரு அந்த அந்த இனர்ஷியா அந்த மூமெண்ட்ஸ்ல அந்த லெட்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அந்த அதுக்கப்புறம் தானே வந்து உங்களுக்கு வேதால இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க முடியும். வேதால வந்து சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் தான் இருந்ததுக்குங்கிறதுக்கு அது வேதால எந்தவித நோட்டேஷன்ஸும் இல்லை நம்மளுக்கு. அப்போ வேதால வந்து அதான் சொல்றேன். இப்போ இல்ல நமக்கு வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வேதா இஸ் அனாதி. இட் இஸ் belong with the Bhagavan. Bhagavan is anadi. It's not started any time. பகவானோடு மூச்சு காத்து தான் வேதம். எப்படி நம்ம பிறக்கிற சமயத்திலே மூச்சோட இருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த சிருஷ்டி வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிற சமயத்திலே பகவானோடு மூச்சு காத்தோட தான் இந்த வேதம் ஏற்கனவே இருந்திருக்குங்கிறது தான் அவனோடது. ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் ஒவ்வொரு பிரளயத்திலையும் this whole Veda will go into unmanifest form. அதாவது manifestingனாக்கா வியக்தமா வெளியில தெரியாது. ஓகே, unmanifestனா it will go in a unmanifest form. ஓகே, எப்படின்னாக்கா எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம வந்து தூங்க போற சமயத்துல அவளோட நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட கேரக்டரிஸ்டிக் கெட் ரிசால்வ்ட் in a subtle form. A doctor, when he goes to sleep, deep sleep, all his knowledge along with everything, it is there, inherent there. It is not available. தூங்குற சமயத்துல ஒண்ணுமே தெரியாது. முழிச்சதுக்கு அப்புறம் whatever is there get manifested. தூக்கத்துல unmanifested இருக்கு. That is a doctorங்கிறது all his knowledge is there in the unmanifest form. காத்தால தூங்கி எழுந்த உடனே it doesn't take any time. Everything gets as it is manifest. அதே மாதிரிதான் இந்த சிருஷ்டி உலகத்தோடு manifestation unmanifestation. ஒவ்வொரு manifestation the whole Vedam will be there as it is. It is in the sound form, vibration form. That it is in the sound form is associated with Bhagavan himself. Bhagavan nodu Natarajanodu the dance is the vibration, and the dance lenda vandadhaan the whole universe. And the dance போது கையில வந்து அவர் உடுக்க வச்சிருக்கார் டமரு. அந்த டமரு வந்து ஃபாஸ்டா ஆடிட்டு நிக்கிறது. ஸ்டாப் அந்த மொமெண்டத்துல வந்து அது அந்த அந்த டமருல அந்த இருக்கிற அந்த இது போய் அடிச்சுட்டே இருக்கும். அந்த அடிக்கிறது வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 5 + 9 14 சவுண்ட்ஸ் வருது. அதோட அந்த 14 சவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம இங்க சொல்ற சமயத்துல இந்த I1 is 1, relect 2 அந்த மாதிரி பார்த்தா 14 இருக்கும். So Panini has taken that as the basis for evolving his whole grammar. அப்படியே தவிர not that அந்த டமரு பார்த்து அவர் அந்த இதெல்லாம் எடுத்தாருங்க. அதுல it is the part, it is in other words for us the Sanskrit language is Ishvara himself. Any doubt? I'm clear though, not too much thing. I am அது சொல்றது புரியுது சார். நான் என்ன கேட்டேன்னா அப்போ வேதத்தை சொல்றச்ச இந்த 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 சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடியே வேதம் வந்திருக்குங்கிற பட்சத்துல அப்போ அது எந்த சவுண்ட்ல சொல்லிருப்பா? பாணினி தானே கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தானே தெரியுது அந்த சவுண்ட். பாணினி கிராமர் தான் கண்டுபிடிச்ச, சவுண்ட கண்டுபிடிக்கல. அதான் மேக்கிங் a difference. பாணினி கிராமர் தான் கண்டுபிடிச்ச, கிராமர் தான் பண்ணா, சவுண்ட கண்டுபிடிக்கல. சவுண்ட் வந்து அந்த ட்ரம்ல இருந்து வந்தது. இன் அதர் வேர்ட்ஸ் சவுண்ட் இஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்வரா ஆர் சவுண்ட் இஸ் ஈஸ்வரா. வைப்ரேஷன் இஸ் ஈஸ்வரா. வைப்ரேஷனோட எஃபெக்ட் தான் சவுண்ட். ஸோ தட் இஸ் ஈஸ்வரா. ஸோ அவர் ஹோல் அவுட்லுக் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஈஸ்வரா. இப்ப நம்ம பேசுறோம்னா எவ்ரி பேச்சு இஸ் ஈஸ்வரா. ஓகே, இப்ப புரிஞ்சிருச்சு சார். Okay, so that is how it is. So I got diverted too much this thing. Anyhow, so what I am trying to say is the one point
5, Panini Sutra is a meta language. So for him, for Panini to write the sutra, he has to make use of the language itself, same language, and that language is called certain vibhakti pratyas are there. Shashti vibhakti, Panchami vibhakti, all those things are there. Each one of vibhakti indicate certain karakas. Kartri karaka, kartri karaka enadhu enna vibhakti? First sir, karma karaka, karma karaka, dvitiya vibhakti. அந்த மாதிரி கரண கார்மகா, உபாதான காரணம் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் all those things are there. Okay, he makes use of, he leverages the vibhakti, the same, to bring the sutra in a very compact form. Okay, so that is why it is called meta language. For example, ik, the pratyahara ik na another pratyahara. What are the words that are letters that are included in ik? E U R. 4 letters irukku. In the 4 letters indicate by just two letters ik. Okay, ik la vandu it is ending in kakara. It will be something similar to maruttu shabda. Maruttu shabda la it is ending in takara. That is, it is a halantyam. Hal ending la irukku. Am I correct? Yes sir. Maruttu halantyam. Adhe mari ik vandu, it is, although it is not a word pada by itself, it's not a pada. Marut is a pada. Correct? Marut is a pada or pradipadika. Am I correct? Whereas ik is only representing certain group of letters. It is not a pada or it is not a pradipadika. It's a pratyahara. But what Panini uses is, he will use the vibhakti pratyas of ik. Okay, maruttu eppadi decline ஆகுது? மருத்தோட பிரதமா ஏகவச்சனம் என்னது? மருத்துதா. மருத்தம். Okay, द्वितीया विभक्ति मरुतम. पंचमी विभक्ति पंचमी एकवचनं मरुतः. षष्ठी षष्ठी also marutah. सप्तमी 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 maruti. ஓகே. இப்போ நீங்க அப்போ அதே மாதிரி இந்த இக் பிரத்யாகார அது எந்த பொசிஷன்ல வர்றது, எந்த பொசிஷன்ல வந்தா அதுக்கு என்ன கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கும் சொல்லி பண்றதுக்கு he will indicate. இக்கஹா அப்படின்னாக்கா என்ன மீனிங், என்ன விபக்தியில வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு? இக்கஹா ஷஷ்டி. ஷஷ்டியில மட்டும் இல்ல, இக்கஹாங்கிறது லைக் மருதஹா. It can come in 2-3, it can come in 2-3, it can come in 5-1, it can come in 6-1. கான்டெக்ஸ்ட்ல நமக்கு அது புரிஞ்சுக்கும். Okay, but he makes use of the ikaha like that. Supposing, okay, இந்த மாதிரி அவர் யூஸ் பண்ணிருக்கார். That is why it is called meta language. Okay, sure. But now, before I go explaining how the Hal Sandhis are all covered by the Paninian grammar, let us first look at it. The Ach Sandhi, which we already know. Ach Sandhi namakku theriyum illaya, which is we are very clear from it. Okay, adile vanda n sandhiங்கிறது என்னது? Ach Sandhiல n sandhi இருக்கு. அங்க என்ன ஆறுது?
yen sandhila yava rala varum dissimilar vowels varacha e u ik pratyahara plus adagama yava rala varum அட ஆகமா இல்ல அட ஆகமா இல்ல நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதி பிளஸ் உன்னதம் அதி பிளஸ் உன்னதம் ரொம்ப exceedingly good excellent exceedingly good that is the meaning of ati is a prefix unnatam ங்கிறது மேலானதுங்க அர்த்தம் correct are you all with me please follow me very closely இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஹல் சந்தி புரியறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதி பிளஸ் உன்னதம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதியில it is ending in e இல்லையா உன்னதத்துல it is starting with u so the sandhi you can either say ati unnadam or when you want to say without giving any gap how will you say unnatam வந்து யகாரா வந்துடுறது that is called yen sandhi எப்ப வருது அதில it is ending in e isn't it unnadathla it is starting with u okay so the sandhi is taking place between e and u sandhi is taking place between e and u okay so on the sandhi rule padi enna agum en sandhi rule padi and the e which is preceding will get changed to yakara only not ya e will get changed to yakara that unnada u that will remain the same correct sir so the previous word is called at plus yakara plus unnatam so atyunnatam yakara plus unnatam u will become u so atyunnatam is it correct no ida vande how Panini will represent in his sutra will be eco energy just a minute I'll be able to okay are you able to see this representation yeah we can see okay the sutra will be ikaha yan achi this will be the sutra number will be ikaha sutra vandirukku oru nimisham again ஒரே நிமிஷம் there again are you able to see it is covered by the sutra 61007 eco energy the eco energy eppadi arudhanaka this is also already sandhi has taken place idu neenga pirishanaka ikaha visarga oda mudiyum okay then followed by yan yakara and nakara and followed by achi ikaha yan achi adu kira vandirukku parunga ikaha yan achi okay are you all with me okay sir yes Guruji now see what conveys this rule this ikaha is representing ik pratyahara in the shashti vibhakti ikaha will be could be 2 3
it could be 5-1 or 6-1. But on the particular sutra padi, the ikaha will represent shashti vibhakti. Correct? Please, idu puriyalena solunga. புரியுது புரியுது. Then next word is en. En vandu it can be like a ik. It is just ending in the hal ending. So the en is another pratyahara. En pratyahara la enala irukum? ya akara vakara rakara refa lakara irukku. அந்த நாலு. That is what it indicates. En. Okay. In the shashti vibhakti la enna irukko, that is a place where the sandhi rule will make change. That is what is indicated. Ikaha sthane. Sthanam na the place. In the place of ikaha, shashti, wherever the shashti vibhakti is there the change will take place. We'll see. And the change anonaka, there has to be a condition. Something should follow. So what follows is represented by the 7th vibhakti. That is called achi. Achi is like maruti gramari. It is 7th vibhakti. Illaya? Appo achi is what will be the pradipadikam? Ach is the pradipadikam, sir. Okay. So ach is a pradipadikam, which is in other words we call it here as a pratyahara. Ach pratyahara la enna irukum? Enna irukum? All vowels. Vowels irukum. Appo so ik pratyahara I u r when it is followed by ach pratyahara, then that ikaha sthane en will be the adesha. The en pratyahara will respectively to make a change of the ik pratyahara. E will be changed to yakara, u will be changed to vakara, etc. புரியலனா கேளுங்க. இல்ல புரியுது. அந்த இக்கு followed by n is first அந்த டயகிராம்ல போனாக்கா உங்களுக்கு புரியும். பட் இன்னொரு So the sixth case ங்கிறது wherever in the sutra, whichever one which indicates the shashti vibhakti. In the case of iko energy, which is the shashti vibhakti? Ikaha. Shashti vibhakti. So that will be the sthani. Always the 6th case will be the sthani. That is where changes will come. And the change will come if it is preceded by something which is in the 5th case or something in the 7th case. 7th case na which will follow idukku appuram varum, or 5th case na idukku shashti vibhakti ku munnadi irukum. This is how it is taken. That is called nimitta. Nimitta naka it becomes a hetu. In the condition irunda adu appuram varudhu, adukku munnadi varudhu, adukku appuram varudhu, in a particular manner it will change. That is called nimitta. So the 5th case, 7th case will be the nimitta. 6th case will be the sthani. That sthani will be replaced by some other word which is there called adesha, agama. That will be always in the prathama, first case, prathama vibhakti. Okay. But now in the case la ikaha en yachi achi idla vandu edu sthani vandu ikaha is a sthani. What is the nimitta? Inge vandu 7th case la irukku achi.
அப்ப என்ன ஆகுது when the ik pratyahara is followed by ach pratyahara so achingirudhu seventh case la irukku nimitta when the ach comes following the it pratyahara then what is a replacement that will take place will be indicated by the prathama vibhakti நம்ம இதுல prathama vibhakti la irukku n prathama correct appo the whole thing the meaning of the shastra will be meaning of the sutra will be what is there in the shashti la irukkiradhu ikaha sthane okay achi pare when achi for n adeshaha bhavati ikaha sthane achi pare na achi follows n adeshaha innum clear ah sonnaka ik pratyahara will be changed to enna pratyahara n pratyahara when any vowel follows ach follows any புரியுதா சார் இப்போ நல்லா இந்த ரூலுக்கு மட்டும் தான் இது 6th கேஸ் ஸ்தானோ 7th வந்து நிமித்தம் n வந்து ஆதேசகன் இருக்கு ஒவ்வொரு ரூலுக்கும் அந்த ஸ்தானோ நிமித்தம் மாறுமா இதுதான் ஜெனரல் these are all general this is how you make use of it okay so again to put it in Paninian sutra which is indicated shashti 6th case is the sthani point of substitution panchami in the particular case la panchami illa ellathilum panchami irukonu avasiyam illa edha oru nimitham da irukum sometime rendu nimitham irukum okay in the example la ikoha en achila there is no panchami only saptami is there panchami 5th case is the nimitta and it precedes the sthani is 6 which will proceed will be indicated by the 5th case here ach follows so it will be in the saptami case saptami is the nimitta and it follows the sthani okay then prathama is a substitute which will replace the sthani prathama is the agama or adesha which will replace whatever the sthani okay now let us look at it the ati uttamam sutra is 61007 the number ke 6th chapter adla first pada adla 77th sutra is iko energy இத வந்து we have to split sandhi and then write it so inga da this is called meta language for us to split the eco energy already we know visarga sandhi rule a followed by visarga followed by hash it will be changed to o nyamaruga ama sir adanala so this split panaka eco n split pannanaka ikaha n achi that is how it will be and ikaha we in this particular case it happens to be the shashti vibhakti ekavachanam okay it can come in bahuvachanam also here it is not applicable shashti ekavachanam will be ikaha so ikaha sthane in the place of it pratyahara okay n which is n girde it is only prathama vibhakti n pratyahara is the adeshaha bhavati when achi pare when ach which is in the 7th case follows so if you want to put it in full sentence in the place of with pratyahara substitute n pratyahara will come when an ach pratyahara follows immediately this is very important when it follows immediately they sanskrit la solranaka with more easy to understand ikaha sthane
yen adeshaha bhavati achi pare. புரியுறதோ சிம்பிளா? புரியுது சார். யாராவது ரிப்பீட் பண்ணுங்க, சான்ஸ்கிரிட்ல ரிப்பீட் பண்ணுங்க இந்த சூத்திரத்தை. इकः स्थाने यन् आदेशः भवति अचि परे. अच follow अचि परे ला अच follow अचि परे. ओके फाइन, अचि परे फाइन. புரிஞ்சது இல்லையா? யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா? ஓகே, no we will take it. Okay, we'll go by our example. Now the example is ati plus unnatam. Okay, இந்த அதியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணனாக்கா பிரச்சனைக்கா, அதி is ka at, correct? At. Then for at plus e is becoming ati. Okay, and e is ik pratyahara la irukra e, that is the sthani. Okay, now it is followed by unnadatla u. U is part of the ach pratyahara vowel, one of the vowels. So u, so that will be is the seventh case, followed by innatam, unnatam. So idu rendi chetana ati unnatam irukku. But now if when the sandhi take place, what is the main condition for a sandhi to take place? It should be close to each other. Close na how it is follows immediately. என்ன அதுக்கு என்ன, what is the condition? ரெண்டுமே வவ்வலா பக்கத்துல இருக்கணும். பக்கத்துல மட்டும் இருந்த பக்கத்துல இருக்கானா எழுதுறதுல மட்டும் இல்ல, நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பக்கத்துல இருக்கிறதுங்கிறது சொல்லல தான். because everything is Sanskrit is only வாயால சொல்லி கேட்கறது தான். அப்ப பக்கத்துல இருக்கிறதுங்கிறது நியரர்ங்கிறது என்ன இருக்கணும்? No, we have seen, I had told for sandhi to take place, the time gap should be less than half a matra. Very important, less than half a matra. ஒரு மாத்திராங்கிறது வந்து is defined by u. When we say u generally, uங்கிறது என்ன டைம் எடுக்கிறதோ that is called one matra time. அதோட பாதி சொல்றதோட பாதி அது அப்படி இருந்தா தான் சந்தி will take place. Okay, so now coming back to the thing, but now e is the sthani here because the sandhi is taking place between e and u. Either we can say ati unnatam. It is not possible strictly speaking because this is a prefix. Okay, so e followed by u, if you want to say, then it ought to become e and u together will be replaced by yakara. Only the first point e alone will be get changed to yakara. The u will remain the same. Okay, so at e u plus unnadam will be at yakara unnatam atyunnatam. This is how the yan sandhi is taking place. Okay, problem irukka? இல்ல சார். இல்ல குருஜி, புரியல. இல்ல, ஓகே புரியல. படிச்சு பாருங்க, அப்புறமா படிச்சு பாருங்க. Okay, this is how the starting point. Okay, so we don't mind repeating. யார் படிக்கிறீங்களோ இதுல இருந்து ஆரம்பிங்க, திரும்பவும் we'll go revision மாதிரி ஆயிடும். Basis for sutra in relating to the sandhi rule. யாரா படிங்க. நானே கண்டினியூ பண்ணவா சார்? படிங்க. Okay, let us try to understand the sutra from the vowel sandhi rules we already learned. In the yan sandhi rule, we know that in the place of ik pratyahara, a replacement of yan pratyahara will result when a nimitta ach pratyahara follows. There are few typo errors are there. அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டைப் பண்ண சமயத்துல வர மிஸ்டேக்
it should be pratyahara varno pratyahan irukku அந்த மாதிரி சில நான் பண்ற சமயத்துல தான் மிஸ்டேக் வந்திருக்கலாம் ஓகே 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 கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் ஓகே சார் இது வந்து நான் இதுல சொன்ன மாதிரி இந்த ஹோல் திங் வாட் ஐ சென்ட் டுடே இதெல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரு ஸ்பைரல் பைண்டிங்கோ இல்லைன்னா பைண்டிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எவ்ரி டைம் நீங்க வந்து கிளாஸ் போது ஸ்கிரீனை பார்த்து பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் புக் ஃபார்ம்ல இருந்தா உங்களுக்கு லேட்டரா அந்த படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே ஓகே படிக்கும் okay sir the above statement is given out by the Panini Sutra 6.1.077 Iko Enachi. This sutra is expanded as Ikaha Sashti Vibhakti, the place of replacement, that is Sthane. Yen Adeshaha Prathama Vibhakti will be substituted, that is Bhavati, in the Sthane, Ikaha Sthane. Achi Pare Saptami Vibhakti when Ach follows. So what is meant by all this thing? Ikaha Shashti la varade will be the sthani, Prathama la varade will be the substitute which will replace the sthani. Prathama la varade sthani replace panno when there is a nimitta. That is what. Okay. Okay. The significance of the Vibhakti notations are: what is of significance is put in Prathama, in this case the Yan. What need to be replaced has a connection, that is Sambandha, and it is put in Sambandha Sashti, that is here Ik. இது எல்லாருக்குமே சொல்லுங்க இந்த சஷ்டி விபக்தி always called Sambandha Sashti. That is why Panini uses the Sashti vibhakti as the sthani. Okay, so there is a reason behind it. Okay. A clause nimitta is put in 5th or 7th case, panchami or saptami, 5th case referring to place of substitution to follow, and the 7th case the place of substitution to proceed. Okay sir. So place of substitution garade, what is meant by place of substitution? That is adeshakada, place of substitution. Place of substitution is sthani. Sthani, okay. Sthani. When the sthani can be preceded, the what precede will be the 5th case. Sthani can follow vanaka, it will be the 7th case. Okay. Substitute ஆறதுக்கு பேர் replace பண்றதுக்கு பேர் தான் ஆதேஷக. Okay sir. We have இன்னும் இருக்கு சார் ஒரு நிமிஷம். We have in our Yan Sandhi example Ati Unnatam, Atyunnatam. The above example 2.1 to 2.5 is illustrated pictorially in the annexure 1. Annexure 1 தான் நான் காமிச்சேன். நீங்க வந்து again படியுங்க. So for you to sink in, I have taken only a very simple rule to make you understand. It's not going to be so simple with further sutras. Okay, anyhow I will guide you all to understand, but idu pakkava therinjukano. What is Shashti, what is Saptami, what is Panchami, then there is some more thing will come, Tritiya also will come, and what is Prathama, all those things will come. Okay, yarikade Sunday irundha kelungo. Okay. Next வந்து வேற யாரா படிங்க. The general principles of Hal Sandhi. நான் படிக்கிறேன் குருஜி. General principles of Hal Sandhi. The Sanskrit word will not end with more than one hal. In the final conjunct consonant, two hal coming together, the final hal need to be dropped. For example, marut shu gives maruts, gives marut. புரிஞ்சுதா? So the marut will be the pradipadikam.
when you want to convert that into a noun, supratya will be added. Okay, supratya pradama ekavachanam will be su. இங்க மேல வந்து அந்த இது போட முடியல. So content of su is sakara. So both of them coming together, it will be marutsu. Correct? Here what happened? Takara is also a hal. Sakara is also a hal. This is called conjunct consonant. Conjunct consonant. Otherwise, the two hulls coming together without any intervening ach. Nadula ach a vandanaka maruta plus sa aidum. It's not there. There is no here. There is no vowel at all. So two hulls coming together is called conjunct consonant. And if it is a pada, one supratya is added, this maruts will be a pada, and in the pada, the two hull, one will be dropped. The last one will be dropped, and hence here sakara will be dropped, and hence we get marut. That will be the prathama vibhakti ekavachanam of marut. Okay. The above rule is not applicable when final hull is preceded by rakar. Refa. அது மட்டும் எக்ஸெப்ஷன். ரேஃபா வந்தா மட்டும் எக்ஸெப்ஷன். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுனா போறோம். ஓகே. சரி. The Sanskrit word pada can only end with one of the following consonants. Also see annexure 2. Kakara, takara, takara, pakara, nyakara, nakara, makara, visargaha. So this is also we would have observed it, but our ஞாபகத்துல இருக்காது. If we take any word, Sanskrit word padamnala sup ting antam padam. So a pada which is a verb or it is a noun can end, last letter can end only with these things: ka, tha, tha, pa, nya, na, ma, or visarga. So in which you know 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In the 8, okay, in the 7, 8, in the 8 it can end. No other thing can come at the end of the pada. Okay, this is indicated in the annexure 2. நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா, see, this is a whole consonant table. Okay, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது கா வர்க்கா. First சொன்னது this is kanta. This is called akuvasarjaniyanam kanta. All these a, ka varga completely, these are all got the same characteristic from the throat lend varadu idella. Idile vandanaka the pada can end either in kakara or nakara or the hakara vanda adu badala in between it cannot end. Visar idu vowel mattu vitturungo, all the important. It cannot end in kakara, second kakara, third kakara or fourth kakara. It cannot end. The pada cannot end because of the Hal Sandhi rules. And if you look at it, cha varga, none of them will end. Cha, cha, ja, ja ending pada will not be there. The choho, kungra, all cha varga will get converted into ka varga, and it will finally end up in only either ka or nya only. Similarly, if you take the ta varga, it can end only the first ta or refa or the murdanya shakara. Similarly, dental, all dantya, if you take, either it can end the takara or nakara or the visarga or sakara. Then pa varga, if you take, either the pada can end in only pa, pakara or makara. That's all. And why it is like that? Because
of the specific Paninian Sutra, which we will be seeing later. 8 to 30 Choho Ku, 8 to 31 Ho Ho Daha, 8 to 31 etc. By this rule, the any pada, whether it is a noun or whether it is a verb, it can end in only with these 8 different letters alone. The Sunday the இதுவரைக்கும் அப்படி ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்ததில்ல, இனிமே கவனிச்சு பாருங்க, பர்டிகுலரா பாருங்க. நீங்க இது திரும்ப திரும்ப படிங்க, 2-3 தடவை படிங்க. ஓகே, சோ இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது கீழே இருக்கு, இதையும் படிங்க. 3.5. ஓகே. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சார் அந்த டேபிள்ல ஷகாரால முடியறதுன்னு இருக்கு. அந்த ட வர்க்கத்துல ஷகாரா ஷண்முகம்க்கு வர ஷல முடியும். ஆனா இதுல அந்த அனெக்ஸர்ல கொடுக்கலையே. இப்ப நான் பாக்குறேன்னா டைப் இருக்கும், பாத்துடலாம். ஷகாரா முடியாது, that will get converted. Yes, converted. Okay, okay sir. Okay. மேல படிங்க. மேல ஸ்கிரீன் மேல போடுங்க. 3.5. ஹலந்தத்துல முடியறதா இருந்தா இந்த லெட்டர்ஸ்ல தான், ஹலந்த் லெட்டர்ஸ்ல தான் முடியும். பதம் முடியறச்சா? ஆமா ஆமா ஆமா. அப்படினா வவலோட சேர்ந்து உங்களுக்கு குணிதாட்சரமா ஆயிடும் அந்த இடம். ஓகே சார். யார் படிக்கிறீங்க? ஃபைனல் ஹல். நான் தான். All other final hull are reduced to one of the following. Final cha varga palatal are reduced to kakara. For example, watch is changed into vak. Final hakara is reduced to takara. Final ta varga and shakara cerebrals are reduced to ta. Example, bravruch, bravrish, bravrid. Final ta varga சகாரால என்ன ஆகாது, it become bravruch ஆயிடும். சோ அங்க போட்டுறது கரெக்ட் பண்ணணும். ஓகே. Final ta varga dentals are reduced to takara. For example, sugrud is changed into sugrut. Okay, final pa varga labials are reduced to pakara. For example, kugub is changed into kugup. Final sakara and refa reduced to visarga. For example, kavis changed into kavihi and pittar changed into pittaha. Okay. The above rules are covered by various Panini Sutras which are listed in Annexure 2. Annexure 2 தான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். இந்த இதை பார்த்தோம். இதெல்லாம் திரும்ப பார்த்துக்கோங்க. நான் அப்புறம் இன்னொரு அகைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். இப்ப படிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தானா again you can ask me. Okay? Sure. Then next class onwards we will proceed with the various other sutras. Ipo we will first take the sutra jalam just jasi. If we look at it, this jalam just jasi is in the same format like ikaha sthane yan adeshaha achipare. Sthani ikaha adesha yan achi 7. So I had taken the sutra in Hal Sandhi, which is just similar to Yan Sandhi rule. Are you all getting it? The format is the same. Ikaha yan achi, jalam just jasi, both are same. So ikaha yan achi purjanaka, this also you can easily understand.
So it will be jalam sthane. Only thing is the jalam is plural irukku. It's not jal. Jalam is plural irukku. Okay, so that will be the sthane, the place of replacement. Jalam sthane jash adeshaha bhavati jashi parataha, when jash follows. Now we have to be very familiar with what is jal. இந்த பிரத்யாகாரம் எல்லாம் நீங்க பக்காவா பாத்துக்கணும். ஜல் பிரத்யாகாரம் என்னெல்லாம் வரும்? ஜல் கிளாஸ் 4 ல இருந்து லாஸ்ட் ஜபங் கடதர்ஷ. You there, then we have to take new ready-ஆ வச்சுக்கணும். ஜல் எடுத்தா it starts from here and up to here it goes. அப்ப ஜல் பிரத்யாகாரம்னாக்கா நம்ம மைண்ட்ல என்ன வரணும்? class 4, class 3, class 2, class 1 and sibilants sha 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 and ha. So that is how we have to remember. Understand? Jal means class 4 to class 1 plus sibilants and ha. This should be our understand. Okay, correct. இது நல்ல தரவா பார்த்து வச்சுக்கணும். நம்ம மாத்தி மாத்தி வந்துட்டே இருக்கும். இந்த if you take this particular sutra itself, oh, I came out of it. எங்க இருக்கு? So jalam sthane. So whatever the jal letters pratyahara la irukra the jal will be replaced by jash. But jash is enella varum jash la just the third la indu last sibilants third mattum da jash third mattum da jash. When then jash follows. இது இந்த ஜகாரா, இது fourth ஜகாரா. இந்த ஜஷ்ங்கிறது என்னது? ஜப கட த fourth and third வர்க்கம். ஜஷ்ங்கிறது fourth and third. So all the fourth case 4 3 2 1 sibilants will be replaced by third of its class when the fourth of the class follows. Correct? Fourth and third class also follows, sir. Okay. Okay. In this is how they normally teach. Okay? But adu jama vechikradhu kashtam. Idu jalam just jasingradhu easy. Like ikha en achi. In the old class la paathom. But eco energy easy to remember. Clear? அதே மாதிரி ஜலாம் ஜசிங்கிறது easy to remember. Anyhow, we will look into it in the coming class. கஷ்டமா இருக்கா? இல்ல சார், நான் இல்ல குருஜி, நல்லா இருக்கு, இன்ட்ரஸ்டா இருக்கு. But we have to go through it, sir. ஆமா படிக்கும். ஃபிங்கர் டிப்ல வெச்சிருந்தா கொஞ்சம் சரியா. ஓகே சரி. சோ வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னா முடிச்சிடுங்க சார். நான் மண்டே கிளாஸ் நான் ஊருக்கு போறதுனால மோஸ்ட்லி அட்டெண்ட் பண்ணிடுவேன். சப்போஸ் எனக்கு சிக்னல் சரியா கிடைக்கல அப்படின்னா மியூட்ல இருப்பேன். ஆனா கிளாஸ் வந்துடுவேன் சார் நான் எப்படி இருந்தாலும். மண்டே கிளாஸ் மட்டும் சார், மண்டே மட்டும். சரி சரி. மோஸ்ட்லி அட்டெண்ட் பண்ணிடுவேன். மியூட்ல இல்லாம இருப்பேன் டெஃபினட்டா. சப்போஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்து எனக்கு சிக்னல் கிடைக்கலன்னா மேபி இன் மியூட் சார். கிளாஸ் காணோம். சரி சரி சார். இன்னைக்கு ஹெட்டிங் வந்து ஹல் சந்தி ரூல்ஸ் வேணா போட்டுமா, இல்லைன்னா என்ன சார் பண்ணணும்? போட்டுருங்க அப்படியே போட்டுருங்க. சரி சார், தேங்க்யூ. முடிச்சிருங்க. நான் சொல்லட்டுமா சார்?
Okay.